Вітаємо. Welcome, dear family and friends, guests and cultural enthusiasts, members of the press, and our very talented troupe of dancers. My name is Alexa Kebalo, and I've been a very proud member of Zolotyj Promin for many years. For those of you not familiar with the dance group's name, Zolotyj Promin translates into golden rays of sunshine. Throughout history, Ukrainian dance and music have brought happiness and hope to Ukrainians and music aficionados worldwide. Through unforgettable lyrics, fast-paced spins, and high-flying splits, today more than ever, we American and foreign-born Ukrainians take great pride in our history, our resiliency, and the opportunity to bring that golden ray of hope to our fatherland, Ukraine. As young cultural ambassadors, showcasing traditional and unique dances and melodies, we hope will leave a lasting impression on all of our guests here tonight. Zolotyj Promin was formed in 1994 as a handful of young families throughout Connecticut wanted to preserve and pass down their Ukrainian traditions and love of dance and music to their children. Starting with 20 very enthusiastic and energetic young dancers, one and two of which are standing in front of you today, a group of very dedicated parents, and a very talented, charismatic, and patient artistic director and choreographer, Mr. Orlando Pagan. The dance troupe has graduated over 350 dancers and has performed throughout the U.S. and Canada at ethnic concerts, community and state festivals, fundraisers, Connecticut-based events, and under the bright lights of New York City venues. Today, our young cultural ambassadors, ages 7 through young adults and some older adults, including a growing number of young Ukrainian refugees, will showcase traditional favorites, creative interpretations, pay homage to the present tentative reality in Ukraine, and entertain you with the high-flying, foot-stomping aerial display known across the world, the hopak. Thank you for joining us today for your continued support of the arts and humanitarian efforts in Ukraine. Sit back, relax, enjoy. Slava Ukraini! Добрий день і вітаємо вас на літньому виступі танцю, музики і розваги. Я називаюся Петро Колінський, і я є довголітній член танцювального ансамблю. Золотий Промінь був заснований майже 30 літ тому, щоб зберігати українські традиції і любов до танцю і музики. Під керівництвом нашого довголітнього директора і географа пана Орландо Пагана ансамбль начисляє понад 250 учасників школи танцю. Від маленьких 7-літніх дітей до студентів університету наш танцювальний гурток виступає на концертах, фестивалях і культурних виставках по Америці і Канаді. Наші молоді посли, амбасадори культури, поширюють знання про Україну і любов до музики і танцю. Тепер, як ніколи, зацікавлення по цілому світі про Україну додає нове значення і гордість, що то значить бути гордим українцем. Нині побачите, з яким захопленням студенти представляють вам традиційні танки з різних районів України, нові творчі інтерпретації, гучні і жваві танки, і на закінчення наш улюблений хопак, знаний по цілому світі. Дякуємо за вашу участь, за вашу підтримку в поширенні української культури і гуманітарних підтримках нашої батьківщини. Не забудьмо слова Василя Симоненка. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекресле мій народ. Слава Україні! And on to our program. We will start with Pravit, the traditional Ukrainian welcome dance. Our oldest group offers a glimpse of the energy and technique you will see here today. The dance concludes with a presentation of Korenvsky and a decorated bread that offers our audience hospitality and good fortune. Ми почнемо нашу програму з традиційним танком «Привіт!».
weren't those dancers terrific? Let's hear it one more time for Привіт. That was great. Peter, I remember when we used to dance that. I remember when it was a different version, 29 years ago. I think I just got out of breath just watching. Anyways, so thanks to our first performers. Next up, we have our youngest level 1 dancers who will entertain you with this dance named It's Tough Getting Old. They have worked so hard on polishing their dance steps and being prepared today for their premiere performance. Наша наймолодша, перша група, виступить з танком «Старість, не радість». Wow, it is tough getting old. How cute was that? The kids keep getting cuter and cuter. And better at dancing from such a younger age. All right, so thank you to our level 1 dancers. Next up, we have our level 2 dancers who would like to present you with Little Kozachok, a folk dance with steps that create complex formations and shows off their elevated dance skills. Друга група приготувала нам танок «Малий козачок».
Малий козачок! Шановні гості, ladies and gentlemen, please refrain from using your flash during the performance. Thank you. Trust me, when you're up here and you have that flash and you're trying to do a spin, that could make or break making the turn. I once fell off stage with a flash. See? So, very dangerous. No flashing here. On all accounts. So next up, our oldest level 5 dancers will take you to Bukovyna region of Ukraine and will introduce you to the complex footwork of the local dance style. На зміну найстарша п'ята група пригадають нам чудового Буковину. Вітаємо буковинським танком. Petra, do you remember the old Buko moves? Wow, that was almost good. That was almost a flashback. I do. I mean, I'm not sure if Pan Orlando has taught a new Buko, but if I remember correctly, it's like bum 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 ba da ba da ba da 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 da. Not bad, right? Wow, that was actually really good. So, do you remember this move? I do. We didn't do that. Well, thank you for clapping for that. I am wearing heels. It is very challenging. But starting out again, 29 years ago, there was a handful of parents who saw that their children truly wanted to dance. And being in the central Connecticut region, there were a few troops, a little bit more, not traditional, a little bit more complex and professional than what the children could do. So they got together in a matter of, I believe it was a week, maybe two, threw together about 20 children, and then the group expanded from there exponentially year after year after year. It's true. I mean, right now, it's about 100 students currently, correct? Currently 100 students. I think when we were performing, our max, I think our max was about 35, but we're old. We are old. Petra, what was your favorite performance? Do you remember? Because we performed at some really cool places. Opsail 2000 was definitely one of those memorable performances. I don't know if anybody remembered, but when all the ships came from all over the world into New London Harbor, and we were able to perform on the big stage, and granted, being that young, sometimes you forget or you don't appreciate what you're doing and what you're showing, the culture that you're showing to everybody who's at these performances. It's true. I remember that performance and thinking, this is kind of cool. Look at all these ships. Who remembers that? I saw some round of applause. So we had some of the Opsail 2000. Someone still has the shirt, apparently. It's awesome. But then the festivals, from the Yonkers Festival to dancing up at Sumosela or Suyazyuvka, some of the best times of my life. Me too, Petra. And without further ado, our oldest dancers will take you to Bukovyna. Хай музики називаєте Буковинською заграйте!
Буковинський танець. Next up, we would like to introduce a special musical artist, Pani Ola Borscht, known as local Ukrainian singer Olichka. Born and raised in Ukraine, she immigrated to the United States 23 years ago. Please welcome Olichka. Вітаємо пані Олю Борщ, знана співачка в нашій громаді, котра виступає під псевдом Олічка. Всіх вітаю всіх. Дуже приємно всіх бачити. Гарні наші діточки дарують нам такі танці. Але зараз ми заспіваємо трошки. Хто знає, співайте, будь ласка, зі мною. Всі з різних частин України, але ми всі є українці. Народились ми в Україні, на Поліссі, на Буковині, на Поділлі, на Волині, біля сивих Карпат і в Криму, краю рідний мій, любий краю. Якщо хтось мене запитає, що таке, скажи, Україна, я скажу відверто йому. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Вільний спів солов'я, в білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Україна – це наша мова, Кобзаря палаюче слово, це Дніпро стрімкий і Черемош, це смереки такі чарівні, але в першу чергу це люди, це юнак, що замріяно любить, це дівчина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Вільний спів солов'я, в білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Дивний спів солов'я, в білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Слава Україні! Дякую дуже, thank you so much.
I have to tell you, I don't see you guys, so make sure I can hear you, okay? So, next song, it's all about that our Ukraine always waiting for us. Hey ya hey, hey ya hey, hey ya hey, hey ya hey. Мати зростила доньку і сина і повела у світ. Щастя в долоні, сину і доні, батьківський заповіт. Де б не ходила, де б не була, я пам'ятаю, де я зросла. Де б не блукала в чужих краях, жде Україна, ненька моя. Гей я, гей, там на Україні, мати жде додому сина. Гей я, гей, в рідній стороні, мати жде доньку навесні. Гей я, гей, там на Україні, мати жде додому сина. Гей я, гей, в рідній стороні, мати жде доню навесні. Гей я, гей, гей я, гей. Будьте щасливі, гарні і сильні, краще нема ніде. Ваші коріння на Україні, там, де матуся жде. Де б не ходила, де б не була, я пам'ятаю своє ім'я. Де б не літала в чужих краях, жде Україна, ненька моя. Гей я, гей, там на Україні, мати жде додому сина. Гей я, гей, в рідній стороні, мати жде доню навесні. Гей я, гей, там на Україні, мати жде додому сина. Гей я, гей, в рідній стороні, мати жде доню навесні. Гей я, гей. Hey ya hey, hey ya hey, hey ya hey, hey ya hey, hey я, гей, там на Україні, мати жде додому сина. Гей я, гей, в рідній стороні, мати жде доню навесні. Гей я, гей, там на Україні, мати жде додому сина. Гей я, гей, в рідній стороні, мати жде доню навесні. Гей я, гей. Дякую, thank you. Слава Україні! Олічка, оплески. Next up, our level 3 dancers will perform a special dance named Hutsulka. Wearing the traditional earth tone costumes of the Hutsul region in western Ukraine, they present a courtship dance. Третя група з далекого заходу затанцюють нам Hutsulka.
Alrighty, we ready to keep this party going? Before we get into it, Petro, how long have we known each other? I'm pretty sure all of our lives. Tak. And how long have our parents known each other? I'm pretty sure all of their lives. And what about our grandparents? I'm pretty sure they were best friends. So we go way back. is We what we're definitely saying. go way back, that's for sure. And you know what? I just love being Ukrainian, don't you? Love it. Let's play a fun game. So you know you're Ukrainian if... You know you're Ukrainian if you and your other Ukrainian friends always fight on whose dance ensemble is better. My dance ensemble's better than your dance ensemble. Ha 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 ha. That's great, Petro. And you know you're Ukrainian if I can't leave my babcha's house without her putting cookies in my pockets. Pravda. Yes. So we love playing this fun game, but after the show, look for me, I'll have a camera guy, and I want to hear your favorite, you know you're Ukrainian if. Without further ado, we have a few more announcements. First off, Mafka, the Forest Song, is coming to Connecticut. Join us for our premiere at Apple Cinema in Simsbury on June 24th at 3 p.m. The Ukrainian American Youth Association, SUM, is a proud sponsor of the screening. All proceeds from the sales will go to help Ukrainian children and soldiers. For children under the age of 3 and when sitting on a parent's lap, no ticket is needed. Also, today's program is being recorded and will be published on YouTube. Walter Kebalo, the videographer, encourages you to watch this program and many other Connecticut Ukrainian programs, such as the Hartford Shevchenko concerts and Bandura at Bobrivka performances. Open the YouTube app and type in the keywords Zolotyj Promin, which the proper spelling can be found in your booklet. This performance will be up in a few days. Be sure to share these videos with your families in Ukraine, friends, and others. Now, without further ado, we will head to our flirtation dance. A group of young men happen upon some beautiful girls and try to win their affection. Please enjoy Level 5 performing Flirtation. П'ята група затанцює танець «Молода любов».
Молода любов. That was so fun, wasn't it? I remember dancing that dance. You probably didn't see, but backstage, Petro and I danced it on the side. Good memories. So next up, we have level 4's Mafka dance. Young hunters fall upon meandering nymphs who create some havoc for the young men. Наші танцюристи в четвертій групі приготовили танець Мавка.
Mafka. Next up, we have a Poltava dance performed by Level 3. This is a happy dance with steps and style of movement. Третя група затанцюють полтавський танець. Полтавський танець. А тепер знову попросимо Олічку на сцену, щоб нам заспівала чудові пісні. Олічка! Гарні наші діти, неймовірні танці. Золотий промінь! Гу! Наступну пісню заспіваємо 2 пісні. Будь ласка, долучайтеся. Моє ім'я батьківщина, велике легке крило, моє ім'я Україна і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні, моє ім'я синє небо, я соняхами. Такові слова, Україна це я, мамині пісні.
Моє ім'я степ широкий, моє ім'я хліба смак, останній шкільний дзвіночок, над сивим Дніпром туман. Моє ім'я то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я чиста мрія і віра, що знає Бог. Такові слова Україна це я, мамині пісні, Україна це ти. Такові моє ім'я Колисково. Моє ім'я то є воля. Моє ім'я то родина. Моє ім'я добре слово, що збереже цей світ. Такові слова Україна це я, мамині пісні, Україна це ти. Україна це ми. Наступна пісня обов'язково мусить бути з нагодою, що твориться зараз в Україні. Але ми не зламні, тому хто знає, співайте зі мною. Ми ніколи не зрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І боритися поборете будь-які змови. І боритися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. І боритися поборете будь-які змови. І боритися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі.
Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Слава Україні! Дякую. Thank you so much. Дякую, Олічка. Next up, we have the water dance that will be performed by level 5 young ladies. This dance was inspired by the cultural importance of water in Ukrainian folklore. The dance co-choreographed by Stephanie and Anya Melnyk showcases the importance of water in daily lives of the Ukrainian villagers. А тепер дівчата з 5-ї групи виконують танець біля річки.
So next up, we have the dance, Ukraine Will Be Victorious. Dancers levels 3 and 4. The next dance was actually choreographed by Stephanie Melnyk, and it took first place this year at Zolotyj for the artistic competition. We are all very, very proud. This dance has a lot of meaning. It is an interpretation of what weighs heavily on our hearts and minds, the unprovoked war raging in Ukraine. This dance reflects our unwavering belief that Ukraine will prevail, reclaim all historical territory, drive out the Russian enemy with our military strength, and the unflappable courage and resiliency of the Ukrainian citizens, the Ukrainian global diaspora, and the international assistance of all freedom-loving countries. We all look forward to the day when we can celebrate Ukraine's independence on free Ukrainian soil. Slava Ukraini! А тепер групи 3 і 4 разом затанцюють танець «Україна переможе».
Україна переможе. So before we introduce our group for the final dance, Alexa, what was your favorite dance move growing up? Well, there's something about the combination at hopak that you're going to see. I won't dare try it, but it is my favorite combo because you're spinning, you don't know which way you're going, left or right. Sometimes I really didn't know which way I was going, but it's so much fun because you end up so dizzy and you're like, I did it, I made it. That was my favorite. I think you might have to show a little bit of it for the audience. Oh God, PK, if I'm going to do a move, we're going to have to do a move together. Together? Okay. Might not be this move, but we're going to do a move together. Але я думаю, що ми майже готові. Hold on. All right. We're waiting on one more. Well, this is a perfect opportunity for everyone to get ready because the way that the guys kick, the ways that the girls spin, and as long as the man isn't still taking pictures with his flash photography, hopefully no one will go off the stage. But this is a great time. If you like your teeth, you may want to take a few steps back. And it is. The louder you clap, the louder you cheer, the higher the boys will jump, and the faster the girls will spin. So don't be bashful. Let them know that you love it. That is so true, PK. I can't tell you how many times we've done this performance, and remember how it feels? Your legs are sore, you're like, oh my goodness, I've done how many outfit changes. So really, the audience participation is what really gets the energy going and really brings it to the next level. And the glory for all the boys and girls when they hit that final pose, if you've been in that position, you know what it's like. If you haven't been, I'm sorry. You should have went to Ukrainian dancing. I love it. And that being said, our dancers are ready. So hopak is the world's most famous and beloved folk dance. Our 5th level dancers close the show with this high energy performance featuring acrobatic jumps and kicks from the men and contrasted with the girls' beautiful spins and grace. Clap along with the dancers and cheer them on, and it's true, the more you cheer them on, the higher they jump and the faster the girls spin. На кінець просимо вас усіх привітати оплесками старшу групу та танець «Hopak».
Hopak! Чудового! Оплески, прошу! What a beautiful show. You all were so great. Шановні гості, ladies and gentlemen, Zolotyj Promin! І... And at this time, we ask for Pani Olichka to join us on stage. І дякуємо за ваш чудовий виступ. And talk about costumes and the work that is put in before, during, and after every performance. Two special ladies have dedicated years to Zolotyj Promin. Просимо пані Люба Добощак, costume director, and пані Люда Sokol, assistant director, to the stage. And we have a wonderful group of ladies who assist them. Eileen Dmiterko, Alexandra Maksymyuk, Marika Melnyk, and Zenya Zastavska. It takes a village, people. It takes a village. And none of this would be possible without our artistic director and choreographer, who happened to not only teach us, but taught our friends' kids and pretty much their kids' kids, but never aged a day in his life, Mr. Orlando Pagan. Thank you, Pan Orlando. And also our instructor and choreographer, Stephania Melnyk. And their assistants, Zenon Briggs, Ihor Voronchak, Stephania Korenvsky, and Sasha Boyko. Просимо. And we would like to thank our board members for their dedication and never-ending work. And at this time, we would also like to introduce our two high school graduates, Emilia Orszczak and Olesia Zaverny.
We wish you both continuing success with college and your future endeavors. Congratulations, gratuluję wam. Congratulations. What a tremendous show. We would like to thank everyone for finding time to attend the dancer's special performance. We appreciate the support we have received over the last 29 years and still going strong. And at this time, we ask that you all stay seated as we would like to take a group photo of our dancers.